ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಾಗ್ಲೂಟೈಡ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ 15 days 1 month ಅಲ್ಲಿ there is lot of news and buzz about this drug, anti obesity drug or a new diabetes drug. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ issued a notification that ಈ ಡ್ರಗ್ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ somebody in the gym is prescribing this obesity drug, somebody is in fitness person is prescribing, or some layman on their own they are taking the medication. So what exactly is this drug? ಮುಂಚೆ the treatment of this drug costed somewhere around 10,000. Now drastically after patency ಹೋದ್ಮೇಲೆ this drug is accessible to everybody. Somewhere around 1,500-2,000 rupees per month you are getting this medication. So it is very important ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಡ್ರಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಆರ್ ಓವರ್ ವೇಟ್, ಹೂಸ್ BMI is more than 30, ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಳಿತಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ನಾನು ತಗೋಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ asking yourself, and this is also the most important question which the patients OPD ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕೇಳೋದು. ಸರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಗತ್ತಂತಲ್ಲ, ಇದು ಆಗತ್ತಂತಲ್ಲ, ಶುಡ್ ಐ ಟೇಕ್, ಶುಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಟೇಕ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ us be very clear on this drug. This is one of the best innovations what has happened in the recent history in medical science. ಇದು ಡ್ರಗ್ ಏನಿದೆ, it mimics your physiology, that is GLP ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. It is also called as a GLP analog. It means that this is one hormone which will tell your mind that your hunger is less, reduces your appetite and tells your mind that you are full. Indians ali, the biggest problem with the Indians or the Indian population is eating high carbohydrate diet, and there is no control over what we eat. And cravings, every 15 days 20 days you have some function, some festival, some marriage, so you end up eating lot of carbohydrate rich food, lot of sweets, which indirectly leads to lot of craving and you feel like eating daily sweets in ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So especially for an Indian setup, this is one of the wonderful drugs. At the same time, whom we should prescribe this? Should everyone take? Definitely if you're like 26-27 your BMI ಇದೆ, you're just ನಂದೇನೋ ಮದುವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಲೂಸ್ ಮಾಡೋದು, so something like that. So that is, they are not the indications. It has an absolute indication. Somebody ಯಾರ್ದು BMI 27 ಕಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, if you have, along with that, if you have hypertension, sleep disorders or anything, you should take. If you are only obese more than 30 BMI, you can definitely take your drugs. And it is also a drug for diabetes itself. So ಎಷ್ಟೋ ಜನ who are diabetic, who are on insulin, one time insulin ತಗೊಂತಿರ್ಬೋದು, 2 times ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3-4 ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. Now it's a reality that pre-diabetes ಆಗಲಿ ಅಥವಾ early diabetes with proper instructions, proper guidelines, proper doctor, if you consult and take medications, there is a good reality that pre-diabetes or early diabetes can be reversed with this medication. Once a week injection, the cost of the treatment in medications ತಗೊಂತಿರ್ತೀವಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಬಿ ಇವನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗೈಡೆಡ್ ಥೆರಪಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡ್ರಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಯಟರಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, these drugs may also cause some harm to you, but it has lot of advantages. Somebody who is obese, ಯಾರು ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, BP ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಬೆಸಿಟಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರು, BP, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ pill for somebody who have all these patterns, where one drug will reduce your obesity. Because your obesity is reduced, you can get rid of so many diseases. So who should prescribe these medications? Like the ideal people who should prescribe you these drugs are physicians, endocrinologists and cardiologists. So any specialist, any person who has a basic medicine, MD medicine iroru, athwa somebody who has done specialty in medical side are the right people. And if you don't follow, only if you are only taking medication, it might cause you some problem. So please follow all the protocols, then you'll get great results out of it. Thank you.